ವಾವ್, ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಯಾಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋರ್ಗೂ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ DSP ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. Once again, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, అందరికీ నమస్కారం. That was a surprise and thank you so much. I'm really so happy to be here. ఇంకొకసారి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక కాన్సర్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండు లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ address all the, I mean everyone, I think I'll keep it in English so that everyone can understand. So I'm really so happy to be a part of this film called Junior. And first of all, let me thank Radhakrishnan sir for coming up with such a, ante love stories and emotional movies I think are very essential from time to time, you know, because those films are the ones that actually leave us with a lot of memories and also make us better people and live in our hearts forever. So thank you Radha sir for choosing such a script, and thanks to Kiriti for choosing such a script. ఇందాక అందరూ అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఐ థింక్ ఇట్ రియలీ వర్క్డ్ రియలీ వెల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఈ ఫిల్మ్ చాలా నచ్చుతుంది. వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ టచింగ్ స్టోరీ. సో ఐఎమ్ రియలీ, అండ్ ఆల్వేస్ ఐ థింక్ ద ఫిల్మ్స్ ఆల్వేస్ దట్ గేవ్ మీ వెరీ బిగ్ నేమ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ were all love stories and emotional stories, because like the films stay with you forever, and the music and everything, you know, the performances and dialogue, I think everything stays with you forever. ఇందాక ఇప్పుడు చాలా బాగా అందంగా షీ డిస్క్రైబ్ మై ఎంటైర్ కెరియర్, ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ఆ అంటే టు అంటావా అన్నట్టు. ఐ రియలీ లవ్ దట్ కమెంట్. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ దిస్ మూమెంట్, లైక్ హౌ వి సెడ్ let's live this moment. Because I think in life I always believe that there are only two kinds of moments. One is a happy moment, the other one is a sad moment, right? In between these two is the entire life. But I always feel that if we can describe the sad moments as the learning process for the upcoming happy moments, then life is full of only happy moments. So I wish everybody takes life to be happy always, and that's the most important and the most essential part of being alive, and that keeps you alive. And I think the basic priority and the basic target of life is to be happy. So that's why we wanted to release this song first, Let's Live This Moment ani. I would like to thank Srimani garu for the Telugu version, for writing such beautiful lyrics. ఇందులో ఒక అద్భుతమైన ఒక లైన్ ఉంది, జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో పొందలేని వాడికే తెలుసుగా అని. సో ఐ థింక్ శ్రీమణి గారు డిజర్వ్స్ a real big round of applause. Kannada also I will explain. So జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో అంటే first I'll explain in English. So I mean how beautiful memories are known only to those people who can't actually experience those or collect those. Can you please translate in Kannada? జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో, how beautiful and sweet memories are. ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, పొందలేని వాడికే తెలుసుగా, the one who can't experience or own those, he only knows the value of those lovely moments. ಆ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೂಕವನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Thank you. I had to elaborate it. No. I just wanted them to understand, because the depth of a lyricist is very essential in the success of a song. And what I feel sad about most of the audio launches or song launches, whatever is, the lyricist will be either the first one to be called on stage before everybody comes, or the first one to be forgotten, which is very sad. So I always give the most important seat on a stage to the lyricist who writes the lyrics, which becomes the address of a song, the face of a song. Okay, how would you call this song? Let's live this moment, or whatever, like Uvantava or whatever. So unless otherwise there's a word, there is no address to a song. We can't always keep singing ta 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 ta. It becomes like that scene in Chanakshanam where Paresh Rawal sir plays one song and asks the roadie, hey, which song is this? Teliyad sir, emo sir. Appudu music directors paristhiti ala ayipotundi. So once again, let's give a huge round of applause to all the great lyricists who have been adding beauty to the songs of music composers. And alage once a song is written, the retaining the beauty and the flavor of those
lyrics in another language is altogether another kind of talent. So I would like to give a huge round of applause to Mr. Pawan Bhatt for really, writing those beautiful lyrics in Kannada. And also to the singers, Telugu, Just Please Jazz, and Nakul Abhyankar in Kannada. Thank you guys, thank you so much. And also thanks to my entire team who always, are there with me to do great work. And then another great thing about this movie is having Sendil sir as the cameraman. One of the most, man Indian cinema ni redefine chesina movie, Bahubali. And Sendil sir, after doing such great legendary films like Bahubali, Bahubali 2, RR, and many more great films, and he agreeing to do a film with a debut actor and such an emotional story. Thank you so much, Sendil sir. You are one of the biggest pillars for this movie. Let's give a huge round of applause to Sendil sir. So when Radha sir told me Sendil sir is doing it, first I was, "Avuna, nijanga Sendil garu chestunara ani nenu adiga." So you have been a biggest pillar, sir, and all these 3 years ani edaithe antunnaro, మీరు అంత బిజీ ఉండి అంత ఐ నో హౌ ప్యాషనెట్ యు ఆర్ అండ్ హౌ యు స్టిక్ టు ఎ ఫిల్మ్. మీ డేట్స్ అంతా ఇచ్చి మీరు దీన్ని మీ భుజాల మీద మోసుకు రావడం అనేది ఇట్స్ రియలీ వీ అప్రిషియేట్ యు అ లాట్ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ అ లాట్, మోర్ దెన్ అప్రిషియేటింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ Ravichandran sir, we love you sir. It's an honor being a part of the same film in which you are there, and more than anything else, I was so spellbound by the way you spoke on stage today. Amazing, sir. Please give a huge round of applause to Ravichandran, sir. We know why you are a superstar. By the way you connected to the people in a fraction of a second is amazing, sir. But rather, sir, I have a request. But I don't know if this is going to happen. కన్నడకి తెలుగుకి ఒక పెద్ద కనెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా. ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ కన్నడ అండ్ తెలుగు. లైక్ ఆల్మోస్ట్ కన్నడ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు అండ్ తెలుగు పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ కన్నడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద phrases I understood almost whatever you said, though I mean by the sounding and all that. I think we are interrelated somewhere, Kannada and Telugu people. So అలాగా మనోళ్ళు అందరూ కూడా, even Kiriti speaks such beautiful Telugu, and Ravichandran garu Telugu అయితే I am mesmerized, sir. It's so beautiful. అండ్ మీరు తర్వాత ఒక జోక్ కూడా వేస్తారు, తెలుగులో కూడా నేనే చేశాను కానీ మీరే కదా సార్ అన్న. ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, I don't know if you're doing that, I think Ravichandran sir only should dub for the Telugu version also. Please don't change the voice or something. సార్ మీ వాయిస్ వినాలని తెలుగు వాళ్ళు అందరూ కోరుకుంటున్నాం సార్. మీరు అంత స్వచ్ఛంగా తెలుగు మాట్లాడారు, అంత అందంగా ఉంది. Because the fluency of language depends on how much comedy you can create in that language. Unless and otherwise you're fluent in a language. ఈ నేర్చుకుని చెప్పే డైలాగ్స్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు అంటే, సెంటిమెంట్ డైలాగ్స్ కానీ, ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ కానీ, యాక్షన్ డైలాగ్స్ కానీ, దే ఆర్ రిటన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్. బట్ ఫన్ అండ్ కామెడీ యూ కాంట్ డూ ఇట్ unless and otherwise it's in your body, and unless and otherwise it flows naturally from your heart. And you're brilliant, sir. Amazing. When do you know that a person on stage is hilarious and amazingly entertaining? When he cracks a joke on you